to no kethre. They have nothing to lose. Vijana masani gima onge giwacho ni kin gionge mwandu ukaw mwandu tetete ukete lwet jomatin. They have nothing to lose. Muselos ne magidwa ketho. They have nothing to lose. They will rob you. They will rob you, they will destroy you. Don kaka nosomo chieng' chacha ni kokomigi gini. Kokomigi direction. For the purpose of the community. People destroy the community. Exactly. And violently. Kech jomadongo gin number one gin very ilungo nango gin giyakote. Giyakote vijana gi ng'ama migi direction onge ng'ama migi hope moro ma gin go ma ginyalo wacho ni gin onge. They don't have it. Kata telo ok kata hope migi strategy makalo. Bas onge nothing. Alafu migi kata ok strategy game plan. Team kama alafu team kama alafu team kama alafu team. Onge jike onge ng'ama migi. Onge ng'ama migi to mane mamiyo gidwaga gibro ketho podi. But warwak jogi nyikwara mage jwang' mosedonjo ka in all social media handles warwako. Awinjo ni jo Aban ka kelo wigi matin. JK giride. Kajo nyaka jichul 10 credits. Nagichul 10 credits kinyalo kineno. Yeah. Wadhi mbele. Koro warwako nyikwara moge jwang' mosedonjo warwako odiochieng' machielo mar Coffee and a Luo Book. Wach mokwongo. In gi coffee kamibete no. Koso in gi chai kamibete no. Kenjo coffee ko kimadho coffee ok wadwa chuni go. To ang'e ni madho chai, jo chai madho chai. Jo mamodho pi mabende rito elong nango weight gi wan be warwako te modho pi mag ndim lu kaka jolony e weche mag diet kang'isi. Koro kibeti winjo bugni to winje gi pi, winje gi gima jo diet go ng'isi. Ramothi winjo ng'en ma waywa miwero kae ni winjane. Dogang'e awinjo uda kanyo bang'en makoro campaign. Na campaign. Makoro jagi campaign. Ochoko tidit kanyo ma serious. Koro jo Ugenya mamaru ging'eyo. Jo Ugenya ong'e gima timore ka. Jo Ugenya gi kariyo. Adwani mia kongo kunyariyo apo mi siling 300 ya niko nyango madhore JK madhore. Again, mane gi complain about dhiang' to madhore. Kawuono giwe dhiang'. Kawuono madhore. Nit oparo na ne primary school JK. Ukwala ing'eno en center en kama osebedo. Ononego ben sani it's a big a center. Ukwala osebedo kata a divisional headquarters. In fact, it was the district headquarters. Kaka no dare otere Siaya. Emomiyo Siaya ok odhi nikech no adagi. Siaya tauni. But Ukwala kanyo nitie magistrate moro niluongo ni Kwengu. Ne en jagem. To mama moro e gweng'wa dala moriwo Kosodo
uncles na moko nika cousins na nika ging'e tie kosodo. Koro mama ni ne tiyo tijno sana, ne golo chang'a gine e gweng'wa to tero Nairobi. Koro chieng' moro nomake, ne en gi pickup moting'o go chang'a. Koro chieng' moro nomake, to komake to nomake gi 20 liters ga, to ne gin 20 of them. Koro jerrycans ga gin 20 of those jerrycans mopong'. Koro tere e court Ukwala kanyo. To exhibit mokel en just 2 liters of chang'a. Exhibit mokele. Koro kochopo sama koro yale koro chung' e dok kacha, to upenjo magistrate ni king'iya from tienda nyaka wiya, wuoche marwako, nanga marwako, wiya kakolos, denda kakoritre, iparo na nyalo bet gi chang'a lita 2. Wacho to miso magistrate ni notamre yaga lawyer, wacho no en wachne kende. Miso magistrate ni nyomaka gi 80 jerrycans mag 20 liters gi pickups 2 kokochung' e dhoot ka, to kokochung' e dhoot ka pickups 2 to kochung 80 okodonje ike ma ok kes na, ma kes weuru, ma kes jamath man maybe madho ga oyum mage ok adwar. Omera polise no sweat. Polise no sweat. Kwengu be onge polise nuwinjo gima mama nowacho, miye uru expert ne, ok wanyal yalo ng'ato ka onge expert. Ok otamre, owacho ni en go, keluru. It was ne en wach ma, we were in primary school, it was crazy. It was no, she was no way nyaka gi change go temo tero Nairobi mocho machane wiye te kuge nikech koro okumie te. Owacho no dhi gi one pickup gi 20 ka 60 gi pickup machielo umany kama nitie, abro duogo kawo. So but ne gin cases mag no gi case. Yeah, so but poka mi thuolo rwak jogi, an aserwako gi romo gi Cultural Institute for Luo Heritage Research and Education. Dongero kamano kuom ya thuolo down le mondo abed host na ng'at mok koro ok wanyal kata medo introduce GK Ramoth kabro miwa twak to kod tiego wa e wach story mwabro somo kawuono. Mor gi technical team wa kawuono gi mia thumbs up goja 110%. Ing'eni gikiaga the story behind this mic, in kende minye the story the story behind the mic. Kawuono wuon giz moody, en gi homework mang'eny. En moody kawuono, tamre homework ng'eny obare ndas. Anyway, rwak jogi GK tamor, erokamano kuom family ni kuom mi thuolo mar kendo watim gini kendo girwani kawuono. Erokamano, rwak jogi GK. Erokamano ahinya. Cultural champions, warwakou e abila marwani, kama nyalo wache wachwani, ter girwani mbele. Erokamano ahinya. I hope no boland gimoro, to kaka wachoga, Luo is our business. Luo is our business, and we open for business 247, 366, 367, 368, 369. Wakaw all forms of value. Kaka gibiro, all forms of value. To Amedo tagline, we are not going anywhere. This is the new normal. Get used to us. Iyo kabisa, but get used to us.
to technical team, erokamano mang'eny ahinya kuom losonwa mitambo mondo obed sambamba sama wabiro. Jowa nyithindo mondo ogonegi erokamano kuom patience ma ginyiso ka wanyalo biro ka to wanyalo bet ka for some time kwa discuss. Sa nyalo kadho ka wan ka kendo sa fuyo tinde sa fuyo mok tugo ka wan ka to sa ringo kabisa. To pod kata ka giwinjo complain lakini gi understand. So erokamano ahinya kuom nyithindwa mamaru, nyithind cultural champions mamaru, koro onge matek. Kwa wacho ni Ramogi Cultural Institute for Luo Heritage Research and Education. Erokamano kuom miwa nafas ni manyalo timo girwani kendo kuom yawonwa nafas e mbui physical nonyalo rome. Erokamano. Wayudo erokamano ahinya kuom bedo host. Erokamano kuom yie, kuom mako le kwago dala. Erokamano. To kwerewa be erokamano. Erokamano ne unie kwerewa to be udak ngima masani be konyowa e gik mang'eny. Erokamano. Wauda kawe iterwa gine e book. Erokamano JK. Erokamano ahinya. Nyikwa Ramogi Ajwang', kawuono koro wasomo story maduong'ie moloyo e buk mwasebet kwasomo. Nying bugni iluongo ni Poko Nyar Migumba. To wasebedo ka wasomo stories mokogo. To stoch Poko Nyar Migumba wuon to pok wasomoga. Koro kawuono ka wasomo story mar Poko Nyar Migumba. To kapok asomo Poko Nyar Migumba, uparo ka ne wasomo last week wacho ni ae ne ochako yoro mos kodhi. Koluwone gi ni osiepena, abiro ng'iewo dhiang'. Kendo ang'eyo malong'o ni ubiro konya dwaro dhiang' maber ahinya. Bang' mano ne giyiero ne liech dhiang' modhero mane odhigo e tie yath kama ne giwinjore. Aparo noparo story no kaka nodhi nikech mano en ma last week kendo nopuonjre go weche mang'eny sana. Tang' ahinya gi kaka idil gi dhano, idil gosiepe, kaka iwinjri gosiepe. To ken mana osiepe kamano, en kaka iritri e oganda ka in ng'ama dichuo, kaka irito oganda, kaka irito family ni. Gimichiwo ema nomiyi. Ka in jaguondo to ji biro mana guondi in be. Poko Nyar Migumba. Chieng' moro dhako moro ma Migumba nodhi ng'wedo dek. To kane oduogo e dala, alot dek manotedono ne otame chamo. Nikech ne okech matamore gi nono. Kwani en akeyo mok okete chak. Kanoneno kamano, nokawo alot no gi agulu modhi oumo e bwo lwand dero. Kane odhi ng'iyo bang' ndalo adek, to ne oyudo ka alot no oselokore ogwal gi ogwe. Alot no noselokore ogwal gi ogwe. Kaeto ne odok oume auma kendo. To chieng' machielo, kanodhi ng'iye kendo,
ne oyudo ka gigo oselokore nyako gi wuoyi. Dhakono ne mor ahinya. Ne okawo nyithindogo mopidho. Wuoyi ne ochako ni Kasera, to nyako ne ochako ni Poko. Nyithindogo nodongo mobedo mopugno kendo mabeyo ahinya. Chieng' moro, nyiri moko mane dhi tero ndaria ne dwaro mondo Poko otergi wuoth. Poko noyie modhi kodgi. To kane gitundo e yo, ne giromo gi ng'at moro. Ne gipenje ni, wuoyi, be ineno ka wabeyo? To ng'atno ne odwokogi ni, nyiri uduto ubeyo to mak mana nyako achielno emoloyou gi ber. Kane gineno kamano, to ne giloko Poko guok ma wang'e oluny. Ae ne gichako giromo gi jomoko mane gipenjo kendo ni, yawuoyi, be uneno wabeyo? Jogo nodwokogi ni, nyiri ubeyo ndi uduto, to guogno dobed dhano doloyou gi ber. Kane gineno kamano, to ne giloke luth ma jatendgi sirorego kawuotho. Kane gidhi nyime matin, ne giromo gi moko kendo. Ne gipenjo jogo ka bende gibeyo. Jogo bende nowachonegi ni, nyiri ubeyo uduto, to ludhno debed dhano to doloyou. Kaeto ne gichako giloke nyatieng' madirore bang'gi ka giwuotho. Kane gichako gipenjo ji mane giromogo, to nokonegi ni nyatieng'no dobed dhano doloyogi gi ber. Kane gichiegni tundo, to ne gichako giloko nyatieng'no guok ma wang'e oluny. Kane gitundo kuma ne gidhiye, to ne giyudo ka yawuoyi odhi dwar. To yawuoyigo noyudo kosenyiso megegi ni wang' gimak negi nyirigo mobiro. Yawuoyigo nomak negi nyirigi gi megegi, to mak mana min wuoyi moro ma nyinge Obong'o ema nolewo mane oyudo ka nyiri nosemaki te. Mi guok ma wang'e oluny cha ema nodong'. Min Obong'o ka noneno kamano, to guogno ema nokawo otero dalane mondo Obong'o dhigo dwar. Kane Obong'o odwogo, noyudo ka min omakone mana guok. Nodhawo kod min ahinya ka penje ni, in nidhi kanye kane nyiri obiro? Kane ochopo otieno e thuolo mane gichiemo, ne gimiyo guogno chiemo ei tago, to nodagi chamo. To kane gitokone e tawo, to ne ochamo mos maber mana ka dhano. Chieng' moro ne min Obong'o odhi puodho, to ne oweyo komoyo cham e laro ne chi Obong'o maduong' mane nyinge Nyawiye Owang' mondo wang' oregi. Guogno nong'iyo oko koni gi koni, to oneno ka onge ng'ato. Kane oneno kamano, to nolonyo kukune mar guok moketo piny. Ae okawo cham mochako rego. Norego mogo mayom mana ka buru. Kane min Obong'o odwogo, nopenjo ng'ama norego mogo mayom kamano, nikech Nyawiye Owang' to ne ok jaregoga, to ne jang'ak ga cham, to onge ng'ama nong'ise. Otieno ka otieno, guogno ne nindo e agoch Obong'o. Ka Obong'o ne osenindo, to ne olonyo kukune mos kaeto opando e bwo ng'ango
Obong'o ne otang' mos mos. Nochich ni, to maguok manade maber kama, to bende ok odwar nindo oko e laroni. Chieng' moro ne Obong'o oliwe moneno kogolo kukune, mitne olidho mokawo opando mabor. Kiny gokinyi kane guogno ochiew, ne otemo dwaro kukune ahinya kuma nitie, to ne ok onyal yudogo. Noduogo molokore nyako maber motamore gi nono. Ma ae Obong'o ne okende. Ji mathoth nobiro neno chi Obong'o mamiaha kendo ne giwuoro ahinya. Ber poko nyar migumba. Tu tinda. Rumo gi kanyo jike. Luongo ga ni kweregi. Wache gimoro kuom mbaga mar poko. Poko nyar migumba. To kijana ni to dhi kure? Kijana cha ing'e en onge, en stoche olala kamacha. Ndio ne gidongo together but kanyo ema stoche orume. Ema adwa penjo to kijana cha en to dakwa winj wachne kata matin. Mano mokwongo. Mar ariyo, gik mabeyo ji ok dwar. Ng'ato ok dwar gima ber kata ng'ama timo gima ber moloye. Nyaka many yo mithirego. Dholuo asili wacho ni thiri. Nyiri gi igi wang' nikech everybody magiromogo, yowuoyi duto magiromogo wacho ni gin beyo to beyo ndi. Lakini moro cha to hingou to giloke gimoro. Story ni akia gimomiyo en bende kang'iye kokadwa dhi kode mabor Ramoth, to bende oparona gimoro e Bible. To parona story mar Joseph gowetene. Wuon gi Joseph noher sana moloyo jogi, to Joseph be ema ne tin. To owetegi ema ne igi owang' ni ng'ani oher sana. Gin ema ne giuso ng'ani. Koro aneno kanyo be kendo aneno Odua kae kijana manyocha openjwa last week ni stories mag luo gi kawasomogi always gin gi connection. To gin stories manondik many years back before Christ. Kata kapok Biblia ondik. But mabe koro kendo it's the same thing. Ich wang' kaeto aidha iusi or iloki guok, iloki ang'o. Joseph to nous mane be they didn't know ni no. To be kaka story ni rumo. Nikech ma Joseph be norumo ni in the end Joseph ema nokonyo jogi kendo joma nouse ka. To kendo ma in the end eminwang'o no Obong'o mane odhawo gi min gi seriously ni to sama ne ji yiero nyiri ne in kure. Ikelona mana guok ma wang'e oluny. And that same guok ma wang'e oluny in the end, what happened with it? Koro mano is one thing ma I've realized again. Ok adwar nokal Ramoth nikech rawera mayot manopenjwa gino last session cha. Nowacho ni the first one ne wiye owil go, the second one noparo, the third one noparo. This is the fourth one again is story masomo. There is a correlation gi gima timre gi jo. But Ramoth, keko wagole koro literally kaka en, ang'eyo ni en puonj mar oganda nikech jodongo gi magi gik mane gineno those thousands and thousands of years ago. But gigi timre kata mana sani, kata mana kawuono, sani kata mana sani everywhere. Kamoro mantie ni nyathi mariek e class, classmate gi ok ohere, inyalo timne tim marach. Politician moro mabet timo gik ma jopiny ohero ahinya ma ng'ang'o bedo gine.
jatelo moro matije bet ber and all that nyaka manyne gimoro. Anywhere, everywhere, this story is just reflecting something in our society, kendo mana currently, somewhere when in 2026. But I want to leave it there, Amok. I want you to take it deeper, mondo wapuonjre mondo nyikwa Ramogi gi owinjane into story ni mane jodongo miwa chon ni pok onyar migomba. In fact, my core mar bugni nikech it's the title of the book. Pok onyar migomba. Yes. Koro miacho ne ni story koro ma wasesoma soma other stories, but the title of the book koro mwachope kawuono. Erokamano JK. One clue and a shadowing of the Luo creation story in Bakani. There's a shadowing. Very interesting. A shadowing kanyo. Chieng' moro dhako moro mamigumba nodhi ng'wedo dek. Odoki the first position kendo manowacho cha. Knowledge of environment. Correct. Connection kod environment. To kane oduogo e dala, alot dek mane otedo notame chamo. Nikech nokech motamre gi nono. Kaka nowacho jatelo. E jani mabedo Luo okoyot, okech. Jani nokech, nikech okawo time. Tokawo effort. Amedie gine karka. Amed oiro. To nowacho ni coffee abuse. En okech sana. Ok en the easiest thing. Emomiyo wabedo kod gine kaka mok nailot ang'o Luo kit timbegi to miyowa an easier path nikech ma was one of the systems ma complex kabisa e Africa. Achiel kuom systems ma complex ma Luo. Nikech as much as wasebet e continent achiel, but jomoko ne ochal kaka udi moko, ok udi te. Iyudo ni udi moko nitie joma ok riek, but nitie joma riek, so ochal kamano. Kanoneno kamano, nokawo alot no gi agulu modhi oumo e bwo lwand dero. Kane odhi ng'iyo bang' ndalo 3, to noyudo ka alot no oselokre ogwal gi ogwe. Kae to nodok oume auma kendo. To chieng' machielo kanodhi ng'iye kendo, noyudo ka gigo oselokre nyako gi wuoyi. Mokwongo olokre ogweyo gi ogwal. Then the second phase gilokre dhano. The question is, wisdom mane en go. I don't know whether to call it that, but I don't have a better word. Wisdom mane en go mar nikech ordinarily ng'ato nyalo ogwal gi, then you just kick them away. Nikech you feel ni magi onge kony, onge gima nyalo konyi go. Ikawo aguchi tidhi luoko e wergi giro kanyo, they will walk wherever they wanna go. But wisdom, for lack of a proper term there,
manomiye kendo chako umo gigi. Could there be, or no listen to something very many people would have not even listened to? That's the question I would personally ask there. Because ordinarily I would go there and then just kick ogwal go. Just kick them away, or just take your pot and go. Leave them there, they'll survive. Mano in environment magingio. But nitie wisdom. Moro manen go she went back and recovered them. Then kendo chako duogo ng'iyogi. As you talk about ng'iwane miya ng'isa anto rieko mane or what happened there. Ang'o manotimore kanyo? Tell a difference. Although dhako ni en migumba en luo. Correct. En nyar luo. Mangamo go through the process. So kaka waneno world to kaka waneno world opogore sana. Emomiyo nodhi ng'wedo a lot. Time moro chaka nosomo from archives no yudo ni man kochamo gimoro, dhano kochamo gimoro to produce, nitie production mo produce. Process ma food no go through them kelo a product kaka ma dhiang' ma it is helpful. Rongiso no understand that process deeper. So kaka no neno world emomiyo en nong'eyo after 3 days to rito. Oduoko umogi. Kejo yudo ogwal, ogweyo. Ogwal water, consciousness of the earth. To ogweyo yudo outside. On the trees, inyalo yude anywhere, on the trees, in the house, and survive kabisa. Consciousness ma juok. Understanding the two parts. Consciousness of the earth and the earth, meaning consciousness ma dhano and the physical body ma dhano. Understanding system ma luo thought. Nikech kamane kako nyalo create jogi. System no ema create jogi. After 3 days, to ogwe after another day. Kelo how many days? Three days. Or wait another day. Alafu biro kao. Was it a question? Oh yeah, sorry. Thought you were speaking. Yeah, that 4 days, right? Kowe another day, alafu biro kawe. Give it 5 days. 5 days, yes. Okay, the 50 days. Yeah. No, 5 is the number of what? Mano is the number of Luo. Yes. Because it represents human being. 5 fingers, 5 toes, and on and on. So Luo number. You don't in African Joman take different numbers. Jomoko operate on 8, Jomoko operate on 4, Jomoko operate on 2, Luo operate on 5. Kecho represent dhano. Alafu kineno the calculation of 5 and the most regular. Ki double leto dok 10, another very regular. Ngingech in 5, 10, 15, 20, 30, 15, 20, 20, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Tibodhi kamano. To 10, kimiketo kanyawano bobet 10, 2, 20, 3. I multiply in a different way. So the inner working of dhano
producing solutions. Nikech jaluen tiyo gi consciousness and solve issues kod problems kod challenges mantie. Kaka itiyo gi that consciousness. So ngisowa the process of solutions. Nikech ineno wacho ni to chieng' machielo noweyo dhakono ne omor ahinya. Oyudo twins. Oyudo ji ariyo. Twins represent kama life chake. Kama koro life chake. Kama society chake. Kama everything chake. Nikech nyaka bed gi those two energies. Wacho ni energy and too abstract. Mane mamiyo gik moko dhi. Obed magnet. Obed stima. Obed machines. And that two sides. And kata ka en gi phases kadhaa, but en gi that two sides. Mondo chak. Okay. Kama. Telo time moro nowacho ni gini chako ga ka en human being chako ga ka en female. Economical. Alafu extra hormones kick in mondo obed dichuo. Ok mean ni better, just mean ni nikech purpose madhi tire dwaro these two. These two for the start. Especially kidwa produce more of this consciousness, meaning idwa produce more of dhano ma expand that consciousness. Ochal kaka computer ni expand RAM alafu medo timo calculations. So the more dhano mean go manyalo exist on that wavelength. Kagima mewinjo ni these words kichal more spiritual to kadwa kete nangisi example kaka jogi kitiyo gi these words to already giseketo something behind it. Koro kiwacho ni energy ang'oto jichako paro other things. Such like so iyudon ka gimoro exist in a phase ma okoti and then ochako tiyo. So electricity and dormant but kochako move to gik moko move. Yeah, that's true. So that transformation mamiyo ochako move. Mamiyo that energy chako kick in. And last time no mano is the manifestation ma the capacity of juok. No nyalo timo things from a state of gintie alafu kick in to donjo. Mane giwacho imuman in the beginning there was darkness and then light. That moment magino chako mane ma twins represent. So emomiyo dhakono no more. Nikech something ochako. Process ochako. To par ne en luo. En oken waluongo no nagi or the modern pseudo-African. Magi joma no understand these systems deeply. Koro dhi. To wacho ni mondo inen koro something dwa bedo created. Wabiro i reality. To wacho ni chieng' moro nyiri moko mane dhi tero daria ne dwaro mondo poko oter gi wuoth. Marriage timre koro. I create society. Poko no yie modhi kodgi. To kane gitudo e yo, ne giromo gi ng'at moro. Ne gipenje ni wuoi. Be ineno ka wabeyo? To ng'atno nodwoko gi ni nyiri uduto beyo. To mak mana nyaka achiel no emoloyo gi ber. Then neno ka all these things wacho ni ka gigi osechako
to creativity kicks in, which means nyaka decision obed made. Nikech mano ema gipenjo jogi. Ka giromo kod jogi, gipenjo about decision making process. Pare wachon gin twins, kanye ema decision chake. So from lack of decision to solution moro. Koro wadhi through that process. Emomiyo nyiri gibiro to kawe mondo gi go for a certain purpose. Nikech onge kaka wa solve any problem ma onge the reason why this is a problem, or the aim gima wadwa solve go, why the solution is important. Emomiyo ineno here gima timore ni gitero ndaria, super important for the continuation of the community. To wacho ni of all the solutions gi ber, but this is the best solution. Solutions gi te ber, but this is the best solution. It's quite interesting. Ngato penjo, which I think is a pertinent question. Migumba enango, ngato oro message na migumba enango. But as you tackle that, the other thing, nitie a very big contrast gi owinyo. Jogo maparo stoch owinyo mane wasomo. Owinyo, remember, is a male. Let me use that word. Winyo biro ire to winyo ng'ise ni wan joka winyo wasandre koro nikech piny otuo. Miya gimoro acham. And owinyo, of all the things, nikech koro winyo why Pokonyar Migumba behaved the way she behaved. Nikech iwacho ni as much as ne en Migumba, she is a Luo. Was only through the process. Owinyo is the direct opposite of Pokonyar Migumba. Nikech, the reason I'm saying this is my understanding. Poco listened to the Luoness in her, to the consciousness. Ma is automatic nikech en gima osedhi through. Onge ng'ama ng'ise ni dogi aguluno. We don't hear anything. Enenani, it's very direct. The story is called Dito Nwang'o ni en ogwe to gi ogwal. Ochako there is nothing talking to her. She did it. Then after the fifth day, to koro something else. But Winyo is hungry, and Winyo is talking to Owinyo, and Owinyo didn't, because he hasn't gone through these processes. Eno paro kaka wan sani koro paro. The way I was saying, I would simply go there to kayudo ka gucha o umo manogwal. I would simply take my agulu, I go wash it, and leave those things there. Nothing to do with me. Owinyo did the same. Kawinyo no kwai chiemo. He kept quiet. Okodwa He doesn't care about it. So I was just saying, that's why I asked that question, explaining that what happened, and it has come out very clearly. Ramotni, she is a Luo. She's gone through the process. It doesn't understand what the process. Yes, I read understand that. the deeper world, the deeper world of the work. Ingen these words and gihang na marach kawachon the deeper world to chalna wacho gimoro ma spiritual. I mean just kaka the Luo worldview chal. Nikech Luo worldview onge wach polo. Yes, we've gone through that so many times. So Gine King is a jog in a world to get a coach. Oh, you're talking about spirits. No, I mean kaka the kaka watching kaka example more. Watching nan problem my internet.
to gioro ng'at moro kanyo mondo bi osort problem ma internet. Company oro ng'ato mondo osort problem ma internet. To interesting enough ne en gini. Ne en iluongo nadi Oigo. Mano is the tallest jogi asewahi neno. En very, very tall. So obiro sort gini to omako, owacho ni adwaro kama nitie connection ma TV, ma cable. To dhi kanyo, to yawo, to timo gike. Alafu wacho ni adwa dhi piny Kela mondo ane nitie gima dhi rango. To dhi kucha to otimo to otieko, kotieko to wacho na nasetieko adhi. To ng'isowa ni after 1 hour gino boduogo. Alafu kotimo kamano to an ok arito 1 hour, but 15 minutes later atemo to internet otiyo. Koro ineno ng'ani understand the inner world of internet. I mean, it's simply like that. To me, kaneno cables go mago cables. O understand so deeply ma ok ong'eyo ni obro duogo an adhi asetieko. I mean, kata noko gine, wacho, nobiro gi machine moro. To machine no emoketo i gino. So ka machine no tiyo, to en koneno gigo to understand gima gino nyise. Yes. Yeah. Most of the machine ematimo most of the work. Yes. The technology. So en koneno gigo to understand. Molo an kaneno gigo to. Kendo kawacho another example. Telo kisewa ibet kod kiana bulungo ginani. Wiyo wil kod nyiki. Moko makiketi gari ni tungisi the error code ma the problem manti gari. Jo ginen ga kod gisana. That computer mechanic. Bas. Yeah. Koso kama to gino ngise what the issue is. Or read ngisi. Bas. So ineno difference ma an kod mechanic. Mechanic understand code no mina ngo. Anyalo learn that process. Anyalo learn bang'e gigo. But I know say learn already. So onge that inner world ma codes go no mangiso kama. So kawachon inner world ka mean spiritual, like ghost, soul, I mean kaman. And knowledge about the inner. Gotcha. Kaka gino tiyo. So you don't kawachon en luo I been like that. Mama ni understands mano. To telo unless idwa nyiso gi the meaning of migumba. Na paro ni wasebudho maonge quiz. Okay. Okapoka wacha paro ni mano koro emobed. Paro ni kawuono wabula ni quiz. Yeah. Wasebudho maonge quiz. Wasebudho maonge quiz. Koro mano dhi bedo quiz. Migumba en ang'o? Yeah. We'll remind you. Migumba en ang'o? Mana good question. Yeah. Yeah. Mano is a good question. So unless idwa nyiso gi telo, antane no. No. Mano quiz. Mano basetieko. Mano quiz migumba en ang'o? Kagiwuok kamano, negiloko poko guok. This is very important. Very important. A low creation story, very important. Negichako giromo gi jomoko mane gipenjo kendo ni yawuoyi. Bo uneno maber, jogo nodwoko gi ni nyiri ubeyo ndi duto, to guogno dabed dhano, dolou giber. So kagidhi those problems, the deeper gidhi those problems, the deeper gidhi into the questions, much organized technology, the more appropriate on this answer is. And diverse and applicable to operate in several situations. Okay, and one answer for all situations. And one answer moting or different answers.
Emomiyo iloke guok mokwongo. Ka giwinjo kamano, bang' kanyo, kane gineno kamano, to ne giloke luth. Koro ok en luth koro. Jatendgi sirorego kawuotho. Kane gidhi nyime matin, ne giromo gi ji moko kendo. Koro mana ji. To ne gipenjo jogo ka bende gibeyo. To jogo bende nowachonegi, nyiri, ubeyo duto, to ludhno dobed dhano, to doloyou. Kae to ne gichako giloke nyatieng'. Ma be obedi quiz telo nyatieng'. Madirore bang'gi ka giwuotho. Kane gichako gipenjo ji mane giromogo, to nokonegi ni nyatieng' no dobed dhano doloyogi giber. Emomiyo en different. En guok, en luth, en nyatieng'. Iloke. Kane gichiegni tundo, to ne gichako giloko nyatieng' no guok ma wang'e oluny. Kane gitundo kuma ne gidhiye, to ne giyudo ka yawuoyi odhi dwar. To yawuoyi noyudo nyiso megegi ni wang' gi maknegi nyiri mobiro. Ne similarity gabong'o. Nikech kijana no tiluongo nobong'o. Toromoth, something striking for me. Two things actually. Guok diriyo. Two stages oloke guok. Nyiri gidhi limo yawuoyi kata gidhi e gweng' cha. Let me not say ni gidhi limo yawuoyi. Gidhi e gweng' cha, yawuoyi ong'e ni gibiro. Bed yawuoyi ma lazy kata ma ok ong'eyo purpose gi. De gitimo ang'o? Giluokore maler, girwako best attire, girito nyiri. Nikech nyiri biro e gweng'. But gin gidhi dwar. Yes, nyiri to biro, fine. Gin gibi abiya. Wabro yudo gi ka waduogo. Purpose ma gin go ma ging'eyo ni nikech dwar, ka gidhi dwar, the purpose en ang'o? En chiemo, yudo chiaye or meat, bush meat magibiro will be food for either them and the community at large or whoever magi feed. So they think of their purpose first. Wach nyiri no, yes, gibiro. The fact is gibiro. We'll find them kawadwo. In fact, minegi emo okawnegi nyiri go. Something very profound is happening here. But one and man guok diriyo, what is the meaning? And then I'm just looking at the purpose of these yowuoyi ma gino girwakre Sunday best, nyiri biro, wabro rom saboro nyiri adonjo cha onge. Chwado Savco jeans gi ber sana. Savco mago mek jotworo. Tutonge mami awacho ni kamano. Chwado Savco jeans man moro ma Sunday best, nyiri biro. But these young men, makama nyiri gidhiye, there is a purpose they know we have to adhere to. Dwar cha is more important mokwongo. After all, nyiri giko biro donge gidwa chiemo. We have to. So yeah, talk to me about these two areas. Talk to us around these guok twice and then mokwongo guok will remain a mystery. I think mano hold the secret to. Fair enough. Fair enough. The secret to man. Fair enough. But bedo ni joma yudo nyiri gi are these men. Ingisi ni ineno these solutions mowacho ni this decision making process. Matters the decision in different scenarios. Kakineno loke guok, loke gini, different scenarios to pod ober.
decision nitie kod gik mantie, nitie the issue and give the solution, analyzing the issue and give the solution, then give testing the solution, alafu implementing the solution. Okay. But only this type of men exist in this type of thought. Magibe luo. Only this type of men exist in this type of thought. Omegachon mege giemo kao makni ginyiri. Meaning, kadne gitime, ineno giwacho ni, mama, inibo mako na nyako, nkichin, you know this world. Mano one. Two, oka make it based on my own feeling. Nkich ne and about feelings. Jogote, do not dwaro kauguk. Nkich it has happened several times. You've seen no effect no. Or happen again and again. Moken decision matimre to all males. It is just a certain type. Emo mineno kata kijana no iluonge abongo obongo. Abongo ema no loso tigo donge. To katuol digine biro nege to wuoyi no emonego thur. To wuoyi no kende mano ngiso the secret of the world of females. Emo jogi king'eyo megegi. Miso gin megegi ema nyalo ywayo. Mako nigi kata ok ywayo mako nigi. To mina bongo oyudo ka gigo osedhi to ka owuok. Ka owuok ema odhigo. To wacho ni kanochopo otieno, e thuolo mane gichiemo to ne gimiyo guogno chiemo ei tago to nodagi chamo. To kane gitokone e tao to ne ochamo mos maber mana ka dhano. Chieng' moro ne mino obongo odhi puodho to noweyo komoyo cham e laro. Chi obongo maduong' mane nyinge nyawiye owang' mondo owang' oregi. Guogni nong'iyo oko koni gi koni to oneno ka onge ng'ato. Kane oneno kamano to nolonyo kukune mar guok moketo piny. Ae okawo cham mochako rego. Telo. Ebo nuoye ka kendo. Chieng' moro ne min obongo. Nuoye kendo. Okay, annoye. Okay, esa sekenda yawe. Yeah, just give me a second there. Pukunya migomba. Okay. Annually kami gine no. Kami somo kama kare rego no. DK. Nuoye kanyo. Okay. Pukunya migomba. Right. Pukunya migomba. Adi pinka cha. Okay. Kinyi gokinyi achakanyo. Kane guogno chiew. Ne otemo dwaro kukune. Chieng' moro. Oh, okay, chieng' moro ne min obongo odhi puodho to ne oweyo komoyo cham e laro. Ne chi obongo maduong' mane nyinge nyawiye owang'.
mondo wang' oregi. Guogni nong'iyo oko koni gi koni to oneno ka onge ng'ato. Kane oneno kamano, to nolonyo kukune mar guok moketo piny. Ae okawo cham mochako rego. Norego mogo mayom kamano nikech nyawiye kane ae nokawo cham mochako rego. Norego mogo mayom mana ka buru. Kane min obong'o oduogo, nopenjo ng'ama norego mogo mayom kamano, nikech nyawiye owang' to ne jang'ak ga cham, to onge ng'ama ne onyise. Otek. Telo gimomiyo awacho no kanyo. Ma dhi bedo issue mwang'iso ga nyiwagi and they don't listen. Telo tabo wache kama. Telo. Afadhali nyako obed side chick mar ng'ama dhi kamoro. Ng'ama wacho ni neno kata kaka gi make decisions nigi teko. Than obed the only one kuom ng'ama ok dhi anywhere. Nikech samodhi kanyo itimone obedo intern. Obedo intern. Ma en one of those ma obokalo kamano but obokelo rem. Afadhali nyako obed kata karawacho side chick, atiyo kod the word side chick, mar ng'ama gedo, ng'ama dhi kamoro, ng'ama gero oganda, than obed the only wife of ng'ama onge gimotimo. Otek, kwanza wani joma nitie kod nyithindo otek manyiri. Nikech ineno norego gino mayom machal gi buru. Meaning ni nitie tich motiyo then very specific. Telo wase wuoyo kata kowacho wach polygamy ni. Gimomiyo ok odonj ga ni jogi ok understand kaka itime. Na asemedo kan only a specific type of people nyalo time. To nitie positions tinde. Nitie positions. Ken ng'ama build to nitie positions ma owen ji mang'eny. But mano issue machieng' moro abo tackle ki en very specific. To en only for joma build. To en gi dimensions meke. Ok kaka ing'isi ni ng'ato kawa ji and that is not kaka itime. Nikech nyaka ochal ng'ama odonji company manyien nyaka otimne training kaka obodak ka. Nikech oa thurgi but okiau. Especially kobiro kari kanyo to okia rules meki. So emomiyo ok en gima nyaka ng'ato tim. But kochopo kanyo makoro solutions magi provide is on a super high level. Affect gik mang'eny to bedo established. Then the conditions bedo very different. Ok ni nyaka otim but opportunity ni bo bet nikech nasomo ka the other day gihero warriors. Ena i generation wani wahero wuondre and the women like to lie. To kaka nwawacho proverb cha,
gihero ni wuondogi nikech them gidwaroga something for nothing. I don't know, be control what you do, or control kakida for nothing. To en onge conditions mimiye. I'm using the best thing, and because any other price and so special. So negative gik moko a lot nikech en kanyo. Tiyudo in society, majority of things are closed by them. Majority of things iloso for them, but not by them. So mangama do something for nothing. Mano jakuo. Ma conman. Emomiyo gibiro kaka gitua taxi mokwongo. Gipuonjo ji this nonsense of nyakibed gi pesa, kibed kod these things. Okamin bet gi pesa in the sense of bet go. Nowacho nade? Competence kelo confidence, donge? Competence, fruits ma competence and pesa. No. So, but pesa ni is helpful because what is the purpose of money? Osepenjo gino ka. Okay, to buy things. And is yes, okay, and kata medium. It is how we keep score. Okay. Awach kama. Kajitimo engineering telo. To gitime inyalo timo engineering to different levels. Nitie joma competent kabisa kaka joma no dhi dwargi. To nitie jomoko kaka miyudi yuka ok gidhi dwar. But gite ginyalo bet in that field of engineering. Kidwa ngiso ni this thing value ne kata the amount of innovation modhi iye and the amount of labor and work time modhi iye moloso gini makoro the experiences mibo yudo kode is very different. One of the easiest ways matimo kamano is give it a price, a higher price, because all those things gi cost. The majority of this price okay nega guesswork. Ntia system ma pricing kaka somebody arrives at that price. For example, kanyeo gari ma interior and plastic leather, mean leather manufacture. Tomorrow ni and real leather. My real leather ni will be much more different because kata the process ma loss of this leather ba wati code okawa a lot more time, okawa a lot more knowledge, okawa a lot more. Even material is Kata material is very expensive. So kwanyal keto nikech gin gari waketo gi at the same price. Mane ma mean by kamane kaka wa keep score. How much went into this and how much went into this? How much thought went into this? How much thought went into this? And then what do we go to the thought again? Mommy and work twice. Mommy and work twice. You get him the effort twice, the labor twice. So, why canyon kitch? Mano is another world. I do okay. What they break? What they break Martin? What they break Martin? Kai kwa duogo to koro kendi chake kanyo mondo wapung kikombo gi coffee. Joma tidit gi orumo luonguru patela. To aparo nuni quiz one go kawuono. Kapo ki participate ga. Today it's your time to participate. Koro penjo mi penjo en ni migumba en ang'o? Nyatieng en ang'o? Indik duoko mari either email man piny kanyo no. Ntie email ma kalo piny kanyo ramogi email.com. Kae to nitie namba kanyo. WhatsApp number be nitie kanyo kokidwa tiyo gi email.
inyalo tiyo gi WhatsApp. Gmail en ginen ramogimail@gmail.com, ramogimail@gmail.com. Namba mar WhatsApp kalo kanyo +27672379398. Wadhi e break matin nyikwa Ramogi Ajwang', ka waduogo to Ramoth dhi dipa matin kode kendo. To kapod waparane gik ma wasekale go story no kaka wasome i understand nade. Ka in gi penjo be kik wi nikech remember ng'ato penjo ni migumba en ang'o. Nitie penjo mang'eny ni pod biro. Ka in gi penjo or penjo, wabro somo kae, ibro yudo duoko ni kae ka waduogo. During the break time inyalo oro penjo ka in gi penjo. Aya, wadhi e break matin, wapong' kahawa, wapong' chai, wapong' pi, wapong' tedet. Ero kamano. Waduogo shortly. December chopo eringi dhie dala itere jodi Gimosedani koda kwaro gichame odielo Awiloyo rieko joluo goyo ngero bare owete Kijwango johuo wadwa iwinjo to chieng' mochopo Kanielo timore titemi dhie dala irip ganyuola Kakolo tami titemi goyo simu ioro soro kate pesa Udho donge kitwa chakre nene riwo wago siepe Hero chupa sika kelo chandro ketho dongo Kapeso medore inena kicha kiketo raha mbele Hero muthalanda kelo tuoche kochuni osiepna Igarita Kijane matinde asayo uya wauye umia itu Loro gajo nyuole makelo hawi kichayo mi osiepna Kata kisomo morwa kiosimbo irwako pete Kik paro wuodi chajo nyuol ni tinuor gi osiepna Wany masomo kiyudo rusa iduogo dala Mondo miye ndalo ikunye ombugu inyiepe dhok Nyiri matindo iyudo thuolo iduogo dala Dhiyo nyake puothe ing'wede omboga igoyo sialo Somo donge konyo watie motegno okelo ler mbele Lakini pachi tibed kiparo ni dala emokuongo Weko chayo thuru ni somo owacho wadwa iwinjo Katho juke nyola wede gosiepe choko romo Somo donge konyo watie motegno okelo ler mbele
mwenda tesi na homoye, marejeo ngamanie, nyumbani ni nyumbani, hata iwe mituni, acha mila kila mara mtumwa, wadharau mzazi, watafuta laana. Uheshimu mzazi, utapata baraka. Wadharau mzazi, watafuta laana. Jike. An mara Wach na telo. An mara usepong'. Koro waduogo nyikwara moge jwang' paro nu quiz next week wachiwo duoko odiechieng' machal kama, odiechieng' manyien mar Coffee and a Book, aluo book next week, to prizes nigatie. Ng'ama oyudo penjo goyo makare to explain yo makare 1,500 Kenya shilling. Runner up moyude maybe nikech gin questions ariyo, maybe nitie kamoro mokilero maber malong'o ahinya in runners up 1,000 Kenya shilling. Ng'at mar adek 500 shilling. Koro gima nyaka ing'e, an gi Ramoth, we are not in that panel. We are not. Wan walando mana present prizes gi jomoyombo to kod question emopenjo. To panel matimo vetting miwa mana results. How it is done wan bende wakia. Gimiwa mana results, gimiwa nying ni ng'ama kama em namba achiel, ema oyudo namba achiel 1,500 Kenya shilling. Ng'ama chala ariyo 1,000, namba adek 500. Koro kazi kwako, tich kuomi. Nembni email ni piny kanyo, ringo piny kanyo, namba ni piny kanyo mar WhatsApp. Koro up to you. Iniema iyier kakidwa time. Eruru kamano. Koro GK waduogo second part of it. Kakoro wariembe kama ka ochopo mbele kanyo to wadhi lore. Koro ng'ato penjo committee no en committee ma ok inyal gine. We adwok ng'ato penjo ka odwa ng'eyo ni macha committee mar jodongo, moko 102 years, moko 96, moko 90, moko koro en Okay, understand kata penjo. Owacho ni openjo ni committee no bende inyalo mi chai mondo ing'e gimomiyo wacho kamano. Wacho ni nyocho winjo ni jalego nyocho miya diel, koro jalego be tinda miyo ga license cha. Obe penjo ka committee no nitie kaka inyalo dine kando. Macho ok inyal penetrate, macha pek mos. Erokamano GK, koro kawe. modong' ni to ok abidhi too deep in here. Mondo alore chon matin ntie wantu wadwa timo. Owacho ni nikech nyawiye owang' to neja ng'ak gacham to onge ng'ama nonyise. Yani nong'eyo ni mama ni ng'ako kam cham to onge ng'ama nonyise. So decisions, behaviors mang'iso gimoro. Otieno kotieno guogno ne nindo e agoch obong'o. Ka obong'o ne osenindo to ne olonyo kuku mos kae to opando e buo ng'ango. Opando e buo ng'ango. Obong'o ne otang' mos nochich. To maguok manade maber kama. To bende ok odwar nindo oko e laro ni.
Telo ok odwa nindo oko e laro. Ok odwa timo gik ma ji timogi. Nitie kaka odimbre. Kata chiemo owach ni komiye balatago to kocham. To komiye to chamo maber kendo chamo mos mana kaka dhano. Telo ma vijande matindo gi kadne gitiyo gi rieko kamano, to ne ginyalo golo nyiri ma problem chon. Nitie ga signs mabiro. A small sign ma ok ng'isgi ga. Nyako ni winjo ga tho ma ina mane. Sama koro ogonyo the pretense, ogonyo nanga mag guok, koro en. Owinjo ga tho mano. Nikech mano bong'isi a lot kuma mind ne nitie. Telo kamiyi experience matin. Ing'e wan to wan jodoho professional. So mane dwaro namba. Wan jotuoro originally. Kobiro namba, kwayo namba. To one thing, concentrate i wende mowinjo. Ok owinj gi sate, but sama osegolo kukuno, koro en. Ang'e ma bobet problem. Koro noweye stage kanyo. Nitie gik ma emomiyo nanyisi kineno joka nodhi dwaro, emomiyo nawacho ni paroga on a very different level. Ok ichodh anything iketo igine. Nikech iwinjo nonindo e agocho bong'o. Nanyisi ni intern. Onge gima bong'o timo kode. Not yet. But o intern. Majority of jogi telo ok gibi make it nikech gin so interested in themselves to ok gin interesting kata. Obiro kanyo inie jadwar to duon koro en mong'isi kaka gik moko bro dhi. En moketo conditions. Kijana, especially ok kijana kaka kijana, wacho joma perform at that level. Mok en ma kila ng'ato. Story ni ok en ma kila ng'ato. Owuoyo gi jo obong'o giri. Specific. Sure. Nitie approach man mitimego. So, kawacho ni owanda maguok machal nade, to maguok maber nade. Nitie observant, wacho ga joma observe, joma ng'e observe environment. Golo certain characteristics. Kiny gokinyi, ka guogno ochiew to otemo dwaro kukune ahinya kuma nitie, to ne ok onyal yudo go.
noduogo molokre nyako maber motamore gi nono ma ae obong'o nokende. Ji mathoth nobiro neno chi obong'o mamia kendo ne giwuor ahinya ber poko nyar migumba. Kata sama ogole, sama en to inene kaka entie. To kang'isi nonindo ga i agoch abong'o, mano ng'isi ne overtime ema ing'iso joge nibed kod ng'ani kata 2 years mondo ing'e ne after 1 year owe pretend. Ok onyal pretend After for 1 year obo pretend kanyo kako kocham ga gigi. Sama osebet comfortable, osegolo kuku ne cha. Tineno ng'ani en ang'o. Emomiyo niwacho mbele kacha joka nok decide gi emotions. Emotion no ne giketo kuom meke gi. Nikech the first year obo biro kanyo otwe akia ang'o. O confusing. Udhi club akia ang'o bo confusing. So en gi a deeper story of decision making. Alafu mi wa example. One of the most important decisions ma dichuo make. Partner ma entiego. Kaka that decision bedo made. Kaka orango through mondo ne that decision. So, and a very interesting thing. to level mar obong'o. After kanyo. No, I'd watch on level mar obong'o mar observation is quite high. Nikech ochopo kama gotieno opondo mondo ong'i ane to behavior man kae mane. In fact, that is how nong'eyo nofwenyo ni kara ogolo ga kuku ni cha to that then no pande. Adwa pande mondo ane koonge gi kuku ni o behave. En ng'a koonge gi kuku ni en ng'a. To iparo telo gini ok apply just to relationships. Mano ne en example magimiyo. Yeah, that's what But this thought apply to gik mang'eny. Apply that idea kakiwacho no always rango the issue. Alafu igol kukune to see what is really the technology. The question as technology. Ang'o matimre really deeply in here. Nikech seche moko watimo ga gigo kar ka ibiro gi document to asome to joma dhi nindo but eventually what is really happening ka waneno words but what is happening ka you don't seche moko en a story ma jaba ma high class jaba ama elite jaba but en jaba onge gima giwacho kanyo mabokonyo anybody except from jomoro gi emomiyo iluonge na bong'o. Emomiyo iluonge no bong'o. En opposite mar abong'o. En obong'o ya. Emomiyo wacho ga nade telo. An awinjo ga kuwacho no bong'o nyaka laga. Obong'o nyaka laga, yeah. Awinjo ga kuwacho kama. Neno ga kitere. Ramoth kadongo nitie gik moko ariyo ma mokwongo telo kapok iwacho story ni kiwacho ni kidongo mano ka nisechako madho kong'o kose kapok imachako koseket kong'o i dhogi kose kapodi nikech ng'ena winjo njokoru kono gi tijgi tek sana. Kong'o nang'isi ni nyathi kanda janel adek nyaka tone. Drunkards.
Ling Nyaloso drunkards. ling lueti e pechanga wano pelele. Ano original. Kaka. Ma Kaka. kete kibrit to liel mach. Iketo titone Onego gi investigate konyalo riembo gari. tone level ting. Yeah, gicha onego bed investigated. No onyalo turn machine mane into a working machine. Kechol ma oliel ga mach. One. Yeah, but Ramoth, Gini, and it's not part of this, but the word ngako cham ni chiobongo maduong ne janga kaga cham. It's one of those things. I grew up gi pong it took jikondo da when I was growing up. We had this pong mirege gilwedoni. And it's one thing I didn't like. Corona ngako ga cham. Reason being okna hero mogo moriu bell gigumogo gango. I didn't like it growing up. Corona ngako ga cham. Corona ok ora garego. Mano one thing madawa would just say, "Ai weregi mano kinyal rego erego." Bro rego mogo cham ngakareka. So oparo na kowacho ongakare. The other thing en nyedo dhiang. I remember okinyi nikech ne wang'iewo dhoga dhiang' okinyi watedonwa chai kapok wadhi skul gi chak mwaseng'iewo gokinyi no. Nikech ok wanyiedho dhiang' gokinyi to dhiang' no nyalo gine orito nyaka sa mwaduogo lunch, but koro we thought no gokinyi is better. Nikech koro kwaduogo samoro ka ok ulewo mok unyiedhe uduogo nwang'o ka nyaroyo chak orumo. Nyaroyo thodho chak te koro uonge gi chak. So ne watimo gokinyi very early ka piny ng'ich koyo ng'ich. I can remember samoro ngatie mudho koro my younger uncle, my younger one, the last born, he was a left-handed person. Could milk in a record time. So quick, setieko. So one day akia gima notimore, I don't know what happened. Ko asenyiedho most magino osepong', ndo osepong'. En ndo moro matin osepong' modundo ka. That cow nen ga gi chak maber sana. Akia gima notimore. Then nogwe chak ma ok nwamadho strungi kwa dhi school. And I hated milking from that day. Wang dhiang' koro I said I'm never milking. And koro milking big. I wanted to tell you those two things. I didn't like them growing up. So them are related and ngako cham. So I would rego but cham mo ngakare manyaka dawa. Either dawa oro ngama chielo dok dhi nuoyo or en wuon. So she decided ma unge kinyal rego eriko. So ngako chang no I understand what to me ka minobongo kana en concerned gi wach ngat ma ngako chang. Yeah, I know what it means. Ngako chang. I just wanted to kelo wach chang mondo jo wadongo gi pong rego no wadongo go and Pelele no ketho wiyi koro ing'ako cham. Nomi pelele magine pi mokwongo. Pi mokwongo romre kodi. En ogole pi adek kata pi ariyo. Yeah, but no, it was quite interesting. Oparona, these stories of that story, Oparona, a life my late growing up. That poem was in our grandmothers. But the irony of it all. Later on, we bought a diesel poem. Kuroma. For dawa kuro to get my uncle bought up a diesel powered pong magero by the gate. Kuro jogweng would come and rego and you pay not for free. Nyakoto kama negi motem. So
Regono, I'm just saying, ni Regono Mogono is part of something I did. Katamane machine mar diesel no was quite a skill. Kaka ni tuge, it was a skill and irego inge ni mogorumo ka, you know, you know how to put measurements, kiki overload, to kiki bende kiki, you in your sound, you go with sound, ki overload it, you hear the sound. Kao iketo matina henya be, you hear the sound. So you have to be very conversant with the kind of the sound you have, and you have to maintain that sound, which means you are feeding the right. So I moved from Marpong Ibatagulacha to the real Pong Madizel. Mano is interesting tell them kitchen and my child with the stories more samogagi ineno. It is not the story itself. Kakamoro no ken rego ipong igini. Ipong madala no. Nikech at the core otio with the same principle. Or crash gineko. Or crash grains or whatever grain it is. Yes. Koro kar tiyo gu power madano otio gu power ma steam kata ma diesel. But the rego is the same. But realize ni the inner world maneda ongeo. Ni kata sama no rego kod kidicha obe no winjo the sound. Kata mana feeding of nikech nitie kaka lweti feed. Feed nyatieng feed kicha. I don't want to say the name nikech and part of it. Koro kaka lweti feed gicha be ki feed ma too much to crushing it is difficult. There is a way ma lweti control go what Yeah. It is the skill done. The skill itself done. So in a certain skill. Regono is a skill. Emomio kapoko orego, so it is evident. It's very evident. This skill is high. Ma is a high skill. Emana ngisin jo gibiroga in our modern times, gibirogo monge any skill. Okay, and the highest level of being Kataka herself, Bedu. Such Kataka chuobe, not the highest level Kaka Obongo. But Gidwaro these benefits. Kataka end system manangisonon and Nyaka Jomoko on the tree. Okay, Chonyalo sustain. But Yudoni Gidwaro these benefits, especially in Luoka. Gidwaro the benefits to give or Gitimo the work. Gidwa no migi these benefits just because and nyinge no tieno Odhiambo, Omondi, Onyango, Auma. That is what makes them special. Not going through the process binyakichop. Nkechine no kaka poko no kodowadgi kaka negibiro. Emomiyo ine no wadgi okwache represent life and death. Life and death. Eno lala. Very interesting. Okay, kimulo wadgi non kech penjo moro biro wacho ni nyawiye owang' ni chiobongo maduong' ni. And what is her real role in this story? Chalareg, in fact, penja at the very right time kiwe about Wochan kech we never heard of him at all again. Korongani be penjo ni nyawire owang' ni. What was her role in this story? If Ramoth can expound a bit on it. A part of this is way about process ma make decisions ma creative, ma fruitful. A part of chuok awach and gain productive, but the real core of them is the productivity ma work from the culture and the decisions magi make. Ma nkech chiegeno is gimoan gago every time ka gimalungo gano nagi. They are there, but there is no okay understand anything about the culture. Okay, understand anything about low consciousness. So katakimigi something to obokete.
Gima natemo wacho with jogi ni mi gidwaro benefits but ok ginyal timo the work. Nikech rego ok onyal. Ong'ako kocham. Konyal. So ok gin ga fa, gin ga i odno. Waluongi koro ni nyikwa Ramogi. Gin ga kanyo. But very destructive. And very unskilled. Gini nitie en ga a permanence kanyo. En ga gima nosebedo created for some time. Koro situation ma wantie every time nyaki i-confront gi. To gichal nikech jogi no produce gi. Koro iyudo ni gin always there to cause issues. Always. Mislead ang'o. Nikech chopo to this thought is a threat. Chopo to this level of productivity is a threat. Kata Africa needs this type of people. But then, ineno kama wantie. Nowacho nade. In the future, wadwaro children who can solve the most complex problems. Mago are the people who Africa really need. Nikech kanyo mabo bedo very, very, very profitable. Ok kata blue economy. Nikech jogi wigi wil gani ni kwa mako pigno to wan go lweny gi Egypt. That is all they depend on. Wan go lweny gi Sudan. That is all they depend on. To jogi omigi enough weapons to carry it out. Tiseneno kaka racist gin. Africa Cup nong'isi how racist they are. Yeah. So okobibe ineno kata kaka gidonjo Sudan sani. Sudan machon. Kaka ginego joma rateng' kanyo. It's no joke. Yeah, it's happening. It's no joke. Like sani mawuoyo ka it's really a problem. Kanineno videos moko ne biro ka online. Iriembo ing'iso gin gi ring to jogo luwo gi kod gine gi. Toyota Land Cruiser gi. Obo ringo nade. Alafu shoot gi. To jogo neno ni it is just sport and fun. So consciousness is the resource manomiwa which is okalo so many things. But chopo that consciousness is a problem. Okidwani wachop kanyo or our children wachop kanyo. Me got these problems. Me attending everywhere. People are talking about culture, but then traditions. Me nakelo kata example yesterday majogi kakaki side track kiwacho consciousness already gin ga whole system kanyo ma this side track that thing then consciousness of no any another story. Get until that potential. Ilu until that potential majogi nyalo solve the hardest problems. So omiwa this whole story marpoko enena that blueprint. Kako anyalo chopo to that. And blueprint kako anyalo chopo gine neno levels ma questions kako dhi kaki penje kaka gino biro kaki incubate the ideas bolokre ineno seche moko chalo gweyo chalo gwal but podi poko chopo and the elements we understand lakini poko chopo kama we understand the problem really. Nikijuma ina a problem yudo Africa. Majority of the people can understand the problem. So give me a false solution. Give me diagnose the solution. Kaka gimwano wasomo cha Kenya 2040. A total misdiagnosis. Tontie ratios, figures, projections, but BTU. It will not work. BTU. Nkech is the same game miti masani. Maga gik mineno ruto timo ko privatize kiango. BTU. So those quality of decisions in kata Kenya, they are necessary. But they are hard. They are hard to tell. They are very hard. Me a lot no was super bitter. Not a major, super bitter.
That line is very hard. It's very hard. Kumawanti Africa has a problem. Jitemoga avoid this work. Kitchen dangerous and ochal no unge benefit. Jomose diga Cabral gini biko giri. Ingi somanan there is no future there. So orchestrated nicely. Okay, Kwerewa again awachoga. Kwerewa saw this. That image mine go win our Kwerewa into forest giwoto naked neonge communication negikia anything binyaka mzungu biro mano iketo close to Cinderella, Snow White, kanye more existing fairy tales. Okay, not true story. Fairy tales. Telo wa amigo mondo igine. The question mobiro ka mondo gine kaeto gine. Please tell Ramoth to bring it down now to a level that I am in and I need to understand. The scenario is this. He's really tackled an issue and said, you have to read them. You have like Obongo did. Because Obongo, even, and you yourself, you've also said how Obongo's Tioge word man, parano odwandiko, maybe entapara, but apano odwandiko. The way Obongo was observant. Yeah, apparently. So in our case or in our scenario in 2026, although it might sound very artificial, but we have got the fake artificial things nowadays. We have fake hair, we have fake nails, we have fake everything. They don't put them down. At what point would we know who they are? If I'm a young man, and what does the courting that our courtship that our elders, possibly a group like you guys, did? How does it help? How can we bring it back? Courtship, where before anything happens, we learn these people, we know them. I attended somewhere where somebody jokingly said, you have to know them when they are happy and when they are sad. You have to know them before they go to bed and how they wake up in the morning. Aparo no kele lala Ramoth o adwaro understand ogole level cha okele koro this real life masani aparo no kele artificially ka en ng'ama kut nikech aparo no otemo linke up gi how to read them deeper in the other reality. But now this is them having these people with fake nails, fake everything the way he's saying. So what role can courtship play like it used to happen before, so that you know who you are, actually who you wanna take home to be somebody you can build with? But okwongo kwayo no ogole at that level miketecha. Koro when you at his level where he is asking. Yeah. Yeah. A level cha neonge courtship. Inene story no giwacho ne jogo nonyiso mine gi mondo omak ne gi nyiri gi. Ka ng'ato ng'isi ni nyaka isom jogi mondo ing'e kaka gichiew ang'o. Adwa mi news ka in ng'ama young. There are so many male feminists. Joma paro ni ka giwacho gigi, it will make the women like them. Oh, in these forums, they speak pretending to be speaking to these young people, but they have got their own agenda. No, the audience is the women. Let me not laugh. Okay, talk to this young man. So, kimomiyo somo nu kanyo, owacho what the women want you to think. So, ongiso gina man ally. You see, I'm putting these young people under how you think. And eventually, okubitiyo. Okay, chigi mana so much.
gin attracted to warriors. Warriors come in builders, creators, joma transform society. Nikech ka ng'ani transform society to miye very interesting experiences. To en a creature of experience. Niwacho nokawo ga experience go to form go nyathi. Okawo gi to gibedo part of the womb experience man nyithindo. Emomiyo odwa create nyithindo ma warrior. So ok bitiyo. This male feminism matinde ineno everywhere. Mabedo supported kod jo kon. It will not work. Nikech ok oti for wazunge and it will not work for you. So samong'isi about courtship. Mokwongo samong'isi about learning ng'ani. Means ni onge gimitimo for your purpose. Tiji en learn ng'ani in and out. One is a waste of time. Second, emana wacho ni the 1 year, 2 years kaber. Okay. Iwe this desperation ma in go for sex. Idwa learn who this is. Nikech gimomiyo wacho kamano ni ka really igine, if you really love yourself, to treasure yourself, the best way minyalo ng'iso ni treasure yourself is make sure ni your seed imiyo somebody worth it. Nikech that is the representation of you. Mane madhi dong'. So kinyal buy everywhere. Ng'ato kinyal ng'isa telo no en overvalue pesa. To kiromo kode every time owito pesa to wang'o pesa. Ok much. Koro nikech the most important thing ma in go minyalo weyo this world en seed ni. Obo inherit gik miloso. Obo inherit gik ma connections ma in go. The type of environment ma intie. En mobo take care of gigo kiketo gi maber. To kodhi mbele bo multiply them is the better. But kikao bad at this time ka in ng'ama young, concentrate on establish purpose. Gather experiences mabo konyi chopo into your purpose. Why this is important? Idwa chopo kod jogi why you attract. Dichuo mit sama en mo attract ji around him. Not only men, but women and children. Or attract because he's so productive and so effective and so competent. But the gravitate obir. Okay, mo chase gi. Ng'isin moro ma ibet kakisomo ng'ani is nonsense. Mano is not keen really in your nature. Kitimo this you. Kitimo you on a high level. Ibedo attractive. Mane koro sama dichuo mit. Obedo attractive. Koro kanyo onyalo decide. Kendo okawo time observe jogi. Nikech en gi value to the society. So this kakichake ni courtship mose ba nyong from the beginning. Mose ba nyong. Okichase identity. Okichase purpose. Maulungo gani this luo process. Nikech jogi nyaka bed. Mondo bed ramugi nyaka bed builder. Nyaka build a builder of not only society but civilization. Kanye kuma koro omi nyithinde, omi other men, omiyo the women ma en go a relationship kata mok en go a relationship experiences ma different. Tok no timo gigo mondo migi just by kako dak ga
they experience this around him. Okay, that is how NTM. Oknotimo gini koro rango jogi gokinyi ka gichiew. In watchman. Ano ng'ama wuondi. Chungana kod this male feminist. And now especially Saniki concentrate ki joman gi fake things. You have in a problem. We record gi, you are a problem. Nikech ng'iso the level ma intie. Gandawala gi mi attract. So ntie kuma pokichope. Mi attract gandawala gi. Akia idwa date gi, akia idwa court gi, you waste time. Mano nyisin pod level mari. Concentrate on in. Okay, attract quality things. Tell akia kimi dwa meda. Okadwar medo, okadwar golo e gimiwacho. Penjo. Tiduoke kendo winjo. Ka en gi penjo kata en gi clarification monid, I'm happy to either wait sani kopo biro kapok watieko fine. Kapod oparo en gi a further engagement modwaro, we are here. We're here for these young men. We're here to listen to their issues and give them direction. Ramoth, you've always talked about tools. A man must have tools, both physical tools and tools ma niewi me parogo, make solve issues mag ngima around Uganda, around your family. And this is what you are equipping these young men with. I would be lying to say nadwaro add something or adwa no you directly from in kaka upenjo no. To penjo duoko no. I think that's the best thing. Nikeche one thing the current generation nigo advantage over anything, though they don't take it rather they take it and they take them for granted. And nigin gijomo say with this path to jogi are now warning them and giving them the way out of some of these things. And I've never had it more clearer than Kiwachoni, concentrate on yourself, then you will attract. Don't chase identity. I think that is key. Those are the only words Manyalo add mondo ko understand to win jeni. Concentrate on yourself. You add value on yourself, you will attract. Token value in term, I'm not talking about finances. That might confuse needs finances. I mean value. GK But Telo Kiki apologize. Finances is part of it. is part my understand. Wadhiamany pesa nikech mane magi tinde gihero wacho wadhiamany pesa. But Telo kendo beri kelo that issue, it will not work. Exactly. Ibobet mana kaka jomone no miyudo geti 2 million from corruption. It will not work. Wasemi formula Telo. Thank you. Thank you, Ramoth, for applying that. So, Ramoth, yesterday, nyani function more. To gacho siep na moro kelo shida. To gimanyo adwaro nyen mana pliers kende. To nyo onge gi pliers. To an gi toolbox full. To ng'e na an gago. To pinja ni, kel toolbox. Aje toolbox mani. Kendo toolbox nyo ni boot. Takwere na onge go. Oka tinge. The reason why I did that engage some of the things that we talk about here in this program. I didn't want to feed the devil. I told him, "Ni solution ma and inside Dekot, we had a function somewhere, and then now we have to leave to get your tamare light or the off. All we needed to do and to open something there and
fuses onge, we take a thin wire and we peel it with the pliers and we connect to lights liel to the kamode. But for a second, I thought, let me go get. Then I remembered the teaching, especially advice me go lone kijana. I've always talked, when we talk, katakawa naona in our own world, wagombaka, I've talked about tools. A man must have tools. Ngani onge kata pliers. Pliers. Mikawa kawate witi mtoka kanyo kata kok tools. Okocho niya gibedga whole toolbox with everything. Onge ka. I had to make I literally made sure anem talk on in the teach. Mondonge, the meaning of a man having tools. Ongeo, he knew. Koro ongea, with the watch. Hey, the toolbox, I said, it's at home. I didn't carry it. But it was there, Ramat. So what did I offer? I offered to drop him to his home. Means an in korum talking in doka. Ateri, can you kill mechanical loss in Mutoka? And that is what I did. Came with the mechanic in the morning. The mechanic took 5 minutes to sort out. But you know what he's going to pay? He is paying call out fee first. Kapoko chulo labor. Kechingacho go le come on go be no be ikeleka. It's a learning. The first thing ko wuok ka wuono gi mo ng'isa o dhi mo go picha mo oro na pliers. Ong'iewo pliers, ong'iewo number 14, ong'iewo kia ng'ango ma mechanic ng'ise. If I took my toolbox, would he have bought his toolbox today? Okdong'iewo. Kech ong'iyo go kendo next time ong'ang'an somebody's there again. Why am I saying this? I'm saying this based on what you've told this young man. What you've taught this young man. Courtship gi kia idwa bet kode kia en gi fake word and fake word. Concentrate on yourself. You will attract. I think that is key for me, Ramot. I don't wanna add. I decided, nope. I'm going to teach this man a lesson so that he can have tools. I'm not feeding the devil. He's a man. He must have tools. Katako onge tools, intellectual tools, that's not my portion. I can't put it in him by force. But physical tools, pliers. Yonge go mtoka pick torch. Inyani ndo kon catch pliers. Mtoki oni ndo kon catch pliers, really. So these things we talk here about, they prick your mind in every situation. And you save a generation. I just saved a man. The next time, you must have tools. You must have a pliers. Otherwise, yesterday when he went home, I'm sure the boys were asking, where is the car? What happened to it? You know, and I only needed a pliers, but I didn't have a pliers. Those boys have learned. Pliers is very important in a man's life. We are in 2026, going to 2030 and 2040 and 2060. I mean, your unity projections are based on those years. Vision 2030, 2040, 2060. Jike erokamano. Erokamano nikeche nyithindwa yowuoyi matindogi. Kata mana story mwagoyo bongo giri, puonjogi. Koro kok giwinjo to onge gima wanyalo time. Kech kata story mwasomo mar obongo. Literally, take it as a story, literally. Kok up me lock into to consciousness, but take it literally. Obongo is very conscious community. Upondo gotieno lidho dwaneno ng'ani ng'at mabera be guok mabera bera ni ang'o matimre kode mofwenyo some of the things in that dog. Like you've said, we want young men, African young men who can sort out complex problems in Africa. It has to be done. There's a lot of pushback because they don't want you to do it. But it has to be done. Bit by bit, piece by piece, brick by brick. It will happen. Thank you, GK.
Thank you, Nyikwara Mugejuang Manka. More join from X, from Facebook, from YouTube, from Urban Talk, from Substack. Thank you. This was a Coffee and a Luo Book, episode 12. Thank you to Ramogi Cultural Institute for Luo Heritage Research and Education for giving us this opportunity and to host this, to bring you together, to listen to wisdom by Ramoth GK around Luo consciousness. You would have been elsewhere, but you are here. And as I always say, proudly so, these stories, you can only hear them here. This is the only channel you will tune into and hear some things that either people are shy to talk about because they don't want to prick you, mondo iyo wang. Ngat ma iyo kwang cannot have solutions to problems. Nyaka iwang. Ka iyo wang, there are two things you will do. Either you will be destructive and pay the consequences, or iwang, tikao ich wang no, tipenjirin what is the solution to gimoango yani, and you look for a solution. Sama stimolali odi, imanyo candle, or imanyo lantern lamp, or jomani gi generator moko generator. Onge ng'ama iye dhi wang' koro beto wachon koro adwa rito stima ni nyakano duogo wang'o iya ma. Thank you. GK tieke. Antela wacho mana erokamano ahinya to Ramogi Cultural Institute, erokamano to Cultural Champions, erokamano to Jowa, erokamano to the technical team, erokamano to Inoda, erokamano to Kwerewa, mana erokamano nikech gimwachono open donjo. And ka always nitie questions to ginyalo reach out to wanyalo handle gi in the next one. Erokamano. Wuo kod DJ mondo otimnwa gicha. Erokamano GK. To telo on story miwacho mar gine no, mar plus no. Nwasewacho. We will starve this. No, telo nawacho ka. We will starve these people. We're not serious, God. Tonitimo maber. Nesa ni wiyo yawre. We'll starve these people. Day nyoro ong'iew pliers kawuono. We will starve these people. Kendo gibed ka ging'eyo. Erokamano. To kendo wachni ma starving no, anto kora kiten okadwa starve, but I'm not going to feed the devil. Koro I'm punishing him. Mtoka ok dhi dala. Tok nyodhi. Cause of a pliers. Erokamano. Last but not least, the quiz of the week. Migumba enango, nyatieng enango. The person who gets it right, who gets the question right next week, a day like this, Coffee and a Luo book, that will be episode 13. We'll announce the winners. The winner, overall winner, will have Kenya ceiling 1,500. First runner-up, which means maybe nitie itemo, but nitie a few things more ki explain maber ango. Kenya ceiling 1,000. Nitie ng'at ma number dek ma bro bedo given 500 ceiling nikech you've tried your best. Maybe okichopo kama idware, but you put in effort mondo item wacho ni
ginenango. Just disclaimer, Ramoth and I are not part of the panel. Matimo, mark the whole thing. Emando, okama bwani mi wamana results. And then we'll announce for you on Coffee and a Book. Where do you send that? Ramogi email, Ramogi, RAMOGIMAIL @gmail.com. WhatsApp number +27. Call Kiketo +27, it won't come. Kiketo 06723, it won't come. So make sure you have the number correctly. So the WhatsApp number that you have to send your answers to is +27. Plus, you have to say +27 672 379 398. Until next week for this episode of Coffee and a Luo Book, we will announce the result. Otherwise, tomorrow being a Friday, you know what happens on a Friday if you are a follower of our program. Podeka wa chaka chaka. Mayan manakiyonyo. We are giving you the opposite of what social media can give you. Like Ramoth says, you would have been elsewhere, Sani. They learn a lot of their programs, TV, number of people talking politics elsewhere and everywhere. But you chose to be here. We don't take it for granted. Get it from us. We really don't take it for granted. And we also do this because you are here. So like Ramoth normally says, one mana messengers. But you are the real deal, the key of why we are doing this. All the best to your families. Have a beautiful ending of the week, tomorrow being a Friday. Take it easy on yourself. What didn't work today, tomorrow is another day. For those who are changing the day already. Those who are still in the day, wherever you are, because we are being listened to every corner of the earth. We get messages from the top of Mount Kenya to the top of Mount Everest, to the deepest end of the sea, to the cold winters of Russia, to everywhere. But more so, Kisumu Dala, Siaya, Migori, Homa Bay. We are happy you are listening to us. Thank you. And thank you for those who had questions, who sent their questions. I hope the answers we gave are going to give you a roadmap as you walk into Luo consciousness. Thank you. Obongo Nyakalaga. Mondo Ogwedu. Nyakawarom Kendo. Next week, the same day of Coffee and a Luo Book. Eroru Kamano. Eroru Kamane. It has been your host, Ouda Onle. Tenge nora okara chuonyo Ulimbe namdereo kanyam godo wono bare no duoko rombe na Migori yosuna kamanoru